হ্যাঁ, এটা একটু টাইম লাগে, এটা ঠিকই, বাট I can't say that whether I will give 2x2 or 3x3. ও ম্যাম, না আপনি ম্যাম বলেছিলেন না যে কুইজে 2টা কোশ্চেন থাকবে, জি, তো যদি ম্যাম 3/3 ইনভার্সন দেয় তাহলে একটা করতে ম্যাম 20 মিনিট চলে যাবে। I don't think so. চেষ্টা করে দেখেন, হয়ে যাবে। আহ, মানে আই এম টকিং ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স। ঠিক ওকে আছে, ম্যাম। আপনি একটু প্র্যাকটিস করেন, নিশ্চয়ই পারবেন। আর থ্যাংক ইউ সেটা ম্যাম। আমার একটা স্টুডেন্ট কতটুকু সময় লাগে অন অ্যান অ্যাভারেজ, এটা আমার একটু খেয়াল আছে। সো আই উইল মেক দ্য কোয়েশ্চেন সো দ্যাট ইউ ক্যান ফিনিশ ইট উইদিন দ্য অ্যাসাইন্ড টাইম। ওকে ম্যাম। Okay. Any other question? ম্যাম, জি। ম্যাম আমাদের লাস্ট ক্লাসে যে ম্যাথটা করানো হয়েছিল একদম লাস্টে, সেই ম্যাথটা একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। আচ্ছা, দাঁড়ান, ওপেন করি ওটা। আপনাদের লাস্ট ক্লাস হয়েছে কবে? 17 তারিখে, রাইট? জি ম্যাম। লাস্ট ম্যাথটা জি ম্যাম, লাস্টে যে ম্যাথটা দেখিয়েছিলেন, জি এটা? এটা। জি। জি ম্যাম। এখানে ম্যাম কি এইখানে সমস্যা? ম্যাথটা মেইনলি কিভাবে করতে হবে ম্যাম, এটা যদি একটু সামারি করে দিতেন তাহলে ভালো হতো, এটা একটু বুঝতে অসুবিধা ছিল, আচ্ছা, মানে কিভাবে করতে হবে সেটা বুঝতে পারিনি। okay. So this is your question. This whole part is your question, okay? And you find the ওকে release ম্যাম। form and the equilibrium output. So these things will be given to you. তারপর যেটা করবেন, আপনি জাস্ট সরাসরি সব সাবস্টিটিউট করে দিবেন। এই যে y ইকুয়ালস টু c প্লাস i প্লাস g, এই যে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা আছে, এখানে সব সাবস্টিটিউট করে দিন। করে আপনি ওয়াইটাকে বাঁ পাশে রেখে সবকিছুকে ডান পাশে নিয়ে আসবেন। বুঝতে পেরেছি ম্যাম। Okay, so this last line is your reduced form. This last line is your reduced form. Okay, then if these values are given and you are asked to find y, see y আমি এটা question mark দিয়েছি। So what you can do, you just plug in the values. এখানে c bar এর মান, small c এর মান, capital T এর মান, সব মানগুলো এখান থেকে ধরে আমি যদি এই reduced ফর্মে বসিয়ে দেই, I'll get the value of y as 2100. বুঝতে পেরেছি ম্যাম। ম্যাম আমাদের এই ডাটাগুলো কি দেয়া থাকবে? জি। So let's say this is part A, finding the reduced form is part A, value দেয়া আছে, এটা হচ্ছে part B. ঠিক আছে? জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। Okay. Right. So today we are going to start differentiation. Okay. Yes. Someone has a question? হ্যালো ম্যাম, আমি তাসফিয়া। জি বলুন। ম্যাম আমার হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট ছিল। বলেন। ম্যাম আমার হচ্ছে বৃহস্পতিবার দিন ভ্যাকসিনেশনের জন্য ডেট করেছে আর কি, 12টা থেকে। একটু জাস্ট। ওকে ম্যাম। থার্সডেতে আপনার ভ্যাকসিনেশন ডে? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম আমি হচ্ছে মানে বলতে চাচ্ছিলাম যে এক্সামটা কি ক্লাসের শেষের দিকে নেওয়া যায় ম্যাম? তাহলে মানে আমার জন্য একটু সুবিধা হতো, একটু আমার এখান থেকে তো দূরে আচ্ছা, জায়গাটা, আমি এসে আর কি অ্যাটেন্ড করতে পারতাম আর কি। ওকে। আমি কুইজটা সাধারণত ক্লাসের শেষে নেই, লাস্ট হাফ এন আওয়ার। অলরাইট ম্যাম, তাহলে ঠিক আছে। Okay, but in Okay, case ma'am. you miss it, let me know. Yeah, okay, ma'am. Sure, ma'am.
Okay. So I'm just going to review all the rules of differentiation. So using the rules of differentiation, we can find the first derivative and the second derivative of a function. Okay, rules of differentiation. So today I'm going to talk about these. What are the rules of differentiation? Just going to give you a brief idea. Okay. Then I'm going to talk about the application like marginal analysis, finding slope of the function, then slope of the function, then rate of change, finding rate of change of any value. Okay. Then finding elasticity. These are the application I'm going to look into. Then I will move on to optimization. In optimization, we'll look into single variable optimization and also multi-variable. Sorry. In case of multivariable, I will look into constrained optimization and unconstrained optimization. Related to multivariable, I will also look into partial differentiation and total differentiation. Now in 110, you have done single variable optimization, that y is a function of x, maximize y or minimize y. You have also looked into multivariable function unconstrained. Okay. But in this course, we'll go up to constraint optimization, and in constraint optimization, whenever we are talking about multivariable, we are talking about partial differentiation. We'll also look into total differentiation. So constraint optimization and total differentiation, these are the two new things we'll be learning in this course. Okay. So first, let us look at the rules of differentiation, that how can we find the first derivative and second derivative using these rules of differentiation. So the first one is our rule. Let's say y equals to x cubed. Then the first derivative, that is dy by dx, which can also be written as y prime, which can also be written as f prime x, is 3x squared. This is 3 minus 1, so 3x squared. So you take the power in the front and then subtract a 1 from the power. Let's take another function. Ma'am, -1টা কি formula? Formula. Okay, ma'am. So y is equal to x to the power minus 5. Then y prime is minus 5, bringing the power in the front and then subtracting 1 from it. ম্যাম f of x এর ওই লাইনটা কি মানে 3 minus 1 নাকি 2 minus 1 পাওয়ারে 3 minus 1. ও Let's say y is equal to x to the power 2 by 3. Then y prime is 2 by 3 x to the power 2 by 3 minus 1,
which is 2 by 3 x to the power minus 1 by 3. So this is the power rule. Second is, if you have a coefficient multiplied to your variable, লাস্টের লাইনটা যদি আরেকবার বলতেন ম্যাম y প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু এটা y prime, you take the power in front, 2 by 3 in front, and you subtract 1 from 2 by 3 from the power. ম্যাম আমরা যে 1 যে মাইনাস করছি এটা কি রুলস এর মধ্যে পড়ে Yes, see, all the rules say that you have to subtract 1. Rules is if x to the power n, you are differentiating this, it is n x to the power n minus 1. ম্যাম তাহলে এটা ম্যাম প্রাইম রুল এক মিনিট একটু সময় দিন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, কে বলছেন প্লিজ? জি বলুন। Sorry, I'm interested. Thank you. Sorry about it. ম্যাম পাওয়ার রুলের সেকেন্ডের অ্যান্সারে ওইটা -6 হবে না? হ্যাঁ, x টু দি পাওয়ার নিচে? -6টাকে যখন আমি ডিনোমিনেটরে নিয়ে যাব তখন এটা পাওয়ার 6 হবে। ওকে ম্যাম। ম্যাম জি এটা যে করাইছেন এটা তাহলে ম্যাম প্রাইম রুল জি ম্যাম প্রাইম রুল প্রাইম রুল মানে ম্যাম আমরা যে মাইনাস করেছি এবং পাওয়ারটাকে যে সামনে আনছি সেটাকে হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ, আর কি এটা পাওয়ার রুল, নট প্রাইম রুল। ওকে ম্যাম মানে পাওয়ার যা থাকবে পাওয়ারটা সামনে আসবে আর পাওয়ার থেকে 1 বাদ দিব। দেখেন প্রত্যেকটাতে কিন্তু আমি -1 করছি, রাইট? ইয়েস ম্যাম Let me give you some more to work with since you're having difficulty. Find this. আপনার y equals to x to the power 2.5 আছে, এটা ডিফারেন্সিয়েটেড ভ্যালু কত হবে সেটা বের করেন। Let's say y is equal to x to the power -1/5 আছে, এইটার y প্রাইম কত হবে বের করেন। ম্যাম ফার্স্ট এটার অ্যান্সার 2.5 ইনটু x টু দি পাওয়ার 1.5 হবে না? ম্যাম সেকেন্ডটা হবে -1.5 ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার -6/5 1.5 ম্যাম 1/5 হবে ম্যাম ম্যাম -1/5 ইনটু x টু দি পাওয়ার টু দি পাওয়ার -6/5 -6/5 ম্যাম। ঠিক আছে, বাকিদের যাদের সমস্যা হচ্ছে? ম্যাম So let's move on to the next rule.
Say you have a coefficient multiplied to your variable. So here 4 is your coefficient multiplied to the variable x. So in that case, y prime is differentiation of 4x squared. We can take the 4 outside, differentiate the variable only. So this will be 4 into 2x, 8x. Let's say you have y is equal to 5 into x to the power 2 by 5. You have to differentiate it. Take the 5, the constant outside. Differentiate only x. What is the y prime value for this? ম্যাম 3 হবে ম্যাম। How about this one? ম্যাম 1 -1 ম্যাম। পাওয়ার রুল অ্যাপ্লাই করে দেখেন -1 আসে কিনা। জি ম্যাম -1ই তো আসছে। ঠিক আছে? Yes, ma'am. So whatever the power is, you always subtract 1 to get the differentiated value. ম্যাম জি। ম্যাম সেকেন্ডটা বুঝি নাই, y প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু 5x। ম্যাম এটা যদি শেষের দুইটা লাইন বুঝে দিতেন। So x has power 2 by 5. So this comes front. Yes, And ma'am. x is 2 by 5 minus 1. 2 by 5 minus 1 কত আসে? ম্যাম এক আমাদেরকে সবসময় মাইনাস করতে হবে -3/5 আসবে ম্যাম। 3/5 না। Yes. হ্যাঁ, আপনাকে সবসময় 1 মাইনাস করতে হবে। সো এই যে যার অঙ্কটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল, এখন 5 5 কাটা যায় না এই যে ফার্স্টে এখান থেকে? আপনার 2 থাকছে। আর x এর পাওয়ার যেহেতু মাইনাস, এটা ডিনোমিনেটরে গিয়ে পজিটিভ প্লাস পাওয়ার হয়ে যাচ্ছে। ম্যাম বুঝেছি।
if you have some constant value, derivation or first order derivative is always 0. If you have polynomial function like x squared plus 2x plus 1, derivation or first order derivative means you differentiate the whole thing, and you can take them separate and then differentiate. So this is 2x, this is 2, this is 0. You get 2x plus 2. What will be the first order derivative of this? Ma'am, Ma'am, 3 minus twice x. Okay? যারা একটু আস্তে আস্তে বুঝছেন দেখেন 3x কে ডিফারেন্সিয়েট করলে 3 পাচ্ছি, মাইনাস সাইন x স্কয়ার কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা 2x পাচ্ছি, and since 2 is constant, differentiated value of it is 0. Find this. ma'am, the answer is 2 by x square plus 1 by 3. ম্যাম অ্যান্সার হবে 2x টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 প্লাস 1/3 ম্যাম। Clear to everyone? Yes, ma'am. জি ম্যাডাম জি 1/3 কিভাবে আসলো ওটা একটু বুঝতে পারছি। x by 3. X by 3 is x into 1 by 3. So আপনি যখন ডিফারেন্সিয়েট জি ম্যাডাম। করছেন পুরো ভ্যালুটাকে, এটা তো হচ্ছে 1/3 আর শুধু x কে ডিফারেন্সিয়েট করছেন, রাইট? জি ম্যাডাম। তাহলে 1/3 থাকছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। কত নাম্বার রুল গেল? 4 নাম্বার। 5 নাম্বারে যাই। Fifth rule is your product rule, or some of you may know it as UV formula. Okay. So y equals to x to the power 1/3 into x squared plus 1. So what we say that we have two functions multiplied to each other. This is function fx, this is function gx. So basically y is the multiplicated value of f and g. See,
the first order derivative is f prime x, keep gx as it is, plus, now keep f function as it is, and then differentiate g. So that gives us 1 by 3 x to the power 1 by 3 minus 1. This is the derivative of fx. Gx will remain unchanged. Now keep fx unchanged and differentiate gx. Simplifying. ম্যাম ফরমেশনটা কি বললেন? This is the format. If I consider x to the power 1 by 3 as f and x square plus 1 as g, then y can be written as f into g. So the first derivative is f prime, that is you differentiate f while keeping g unchanged, plus sign. Now keep f unchanged and differentiate g prime. So f prime x means differentiate x to the power 1 by 3. X to the power 1 by 3 is 1 by 3, x to the power 1 by 3 minus 1. And keep g unchanged. We are not changing g. It is x squared plus 1. Plus, now keep f unchanged. So x to the power 1 by 3. And differentiate gx. That is x squared plus 1. If you differentiate x squared plus 1, you should get twice x. Ma'am, I'm used to doing with UV method. So instead of writing F and G, can I write UV? It's correct. Okay, ma'am. Okay, both are same. I mean, you don't have to write the formula. You just write this line. You start with the second line. I mean, if it is convenient for you. But if you think that writing the formula helps you understand it better or avoid mistakes, I have no problem with this. Okay, ma'am. And ma'am, about the simplification of these sums, like how deeper we have to simplify these sums? Like I'll do another line for this. Yeah. I'll take off the bracket and multiply within the bracket and then try to see if I can reduce it further. Okay. Okay, ma'am. Let's try another one. Find the first derivative for this. Ma'am, the answer is 6x minus 6x cube.
ম্যাম আমার আসছে 8x minus 2x cube plus x square. আমি কোথায় ভুল করলাম? No, ma'am, your one is right. It would be 4x cube. পার্থ দেখেন। Yes ম্যাম, খুঁজে পাইছি ম্যাম ভুলটা। Let's try another one. Ma'am, I Ma'am, is think the answer it's is 1. 1? Yes, ma'am. No, It's it's not come. a one. I don't think so. Oh, yeah, it comes out to be one. Hmm. Yeah, it's one. ম্যাডাম লাস্টের পার্ট টু বুঝতে পারিনি। Is last line. জি ম্যাডাম লাস্ট লাইনের লাস্টের টু এক্স মাইনাস ওয়ান। 1 by x, হ্যাঁ, x into minus 1 by x square. এই যে 1 plus 1 by x কে আপনি যদি ডিফারেন্সিয়েট করেন, শুধু minus 1 by x square থাকছে। জি ম্যাডাম। আর কি? Uh, 1 minute, please. নেক্সট হচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে কোশেন্ট রুল or u by v formula. Okay, so you have y equals to x by x plus 1, let's say. So we can write y equals to u by v. Considering x is u, y equals to v.
Then y prime is given as u prime v minus uv prime divided by V squared. So with our formula, it is x prime into x plus 1 minus x plus 1 prime. Then we have x plus 1 whole square. Okay. So just plugging the values into the formula, we get x plus 1 minus x plus 1 whole square. That gives you 1 by x plus 1 whole square. Can you just give me a minute? I'll just take a phone call. Sorry, I'm just getting calls after call, one another. So this is the formula for quotient rule. So we have these. Let's try this one with the quotient rule. Okay, so y prime is x squared plus 1. We are going to differentiate this. Keep 1 minus x squared as it is. Minus. Now keep x squared plus 1 as it is and differentiate 1 minus x squared.
নন, এখানে স্কোয়ার হবে। বোঝা গেছে এই অঙ্কটা? Yes, ma'am. Next, we look into the exponential rule. So if y equals to e to the power x, differentiated value is e to the power x also. So e has a power x has a power 1. So differentiated value will not change the function. But if it is ex squared or x plus 1, then we have to apply a separate rule. Exponential rule alone will not be enough. Logarithmic rule. Y is equal to ln x. Y prime is 1 by x. Again, x is alone, it has a power 1 or nothing is added to it. So logarithmic rule allows it to be 1 by x. But if it is ln x squared or ln of x plus 1, we have to add another rule with the logarithmic rule. We have to do chain rule to solve this. Next is chain rule. This is also known as function of a function rule. So suppose you have y equals, yeah, ম্যাম এটা কি ফাংশন অফ এ ফাংশন রুল? right. So let's say you have x squared plus 1 to the power 5. Now we can say that let x squared plus 1 is equal to f. So y is f to the power 5. So f to the power 5, y can be written as that y is a function of f and f is a function of x. Okay, so that's why this rule is known as function of a function rule. So if I want to find dy by dx, first I have to differentiate y with respect to f, and then I need to differentiate f with respect to x. So dy by df means differentiate f5. This is 5f to the power 4. Then you differentiate df by dx, that is this one, which is 2x. Substitute the value of f. And this is your answer. ম্যাম এই ফর্মুলাটা আরেকবার রিপিট করবেন? জি ম্যাম, এটা একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে।
Let me try another example. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Let's say y is equal to 7 minus x square to the power 4. So let us assume the bracketed part, only 7 minus x square. Let f equals to 7 minus x square. So if I substitute f over here, I can write y in a more simpler form, f to the power 4. Ji, ma'am. Now, if I want to find dy by dx, I have to differentiate y with respect to f first, because y is a function of f. And then I have to differentiate f with respect to x, as I need dy by dx. So dy by df means differentiate f to the power 4. What will it be? Mm, 4f3 ম্যাম 4f with power 3 হবে Right? yes ma'am Is it clear now? Ji, ma'am. So basically, when you have this, first you take ম্যাম the এখানে power. dx টা কি? Sorry? dx derivative of x maybe. Dx, yes. Sorry, can you repeat the question again? ম্যাম dx টা বলতে কি বুঝাইছে আমি এটা বুঝি না ম্যাম। I'm df by dx means I'm differentiating f with respect to x. ওকে ম্যাম। So I am breaking it down to explain it, but if you just do it directly, that y prime is first differentiate with respect to power, then you differentiate the bracketed part. First, differentiate the power, and then you differentiate the bracketed part. So let's say y equals to 1 by 1 minus x square. What will be y prime? Ma'am, minus 2x bracket 1 minus x square to the power minus 2. ম্যাম এটা আমার 2x 1 minus square whole square আসছে
দেখি -1 1 minus x squared to the power -2 minus 2x. So 2x 1 minus x squared minus 2. আমি সরাসরি কিন্তু জাস্ট করে ফেলছি তাই না, ওই dy df ম্যাম না করে। ম্যাম আমি এখানে আমার ইউভির ফর্মুলাটা ইউজ করছি ম্যাম। আপনার উত্তর কিন্তু একই আসবে। ইয়েস ম্যাম সেম আসছে ম্যাম, 2x বাই 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার। This one. Sorry. ম্যাম 2x ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস 1 Does anyone have any question regarding the formulas? So just to give you an idea of second derivative, that if y equals to x squared plus 1, y prime is 2x, y double prime means differentiate 2x again, so it is 2. Okay, so same way if you have y equals to 1 by x, y prime is minus 1 by x squared, y double prime will be 2 by x to the power 3. So you differentiate again and again. Next, we look into the application of the derivative. So first derivative, this gives you slopes of a function. This also shows you the marginal value. Okay. Then it also gives us the rates of change. So if we have, let's say, a revenue function, 5x minus 2x squared, if I take the first derivative, yes, someone has a question? মুশফিকুর রহমান, আপনার প্রশ্ন আছে? ম্যাডাম ভুলে। Okay. So this is my revenue function. Okay, 5x minus 2x squared. X is my quantity. If I take r prime, the first derivative, this will give us the slope of the revenue function. Okay, so 5 minus 4x. So this is slope of the revenue function. It is also marginal revenue. So one thing showing us three different
or giving us three different information. It is talking about the slope of the revenue function. It is also talking about the marginal revenue. So if I look into this marginal revenue function, we can see that it is a downward sloping line. It's a linear straight line function, but it is a downward sloping line. Okay, how do I know this is downward sloping? R prime is downward sloping. If I take R double prime, it is minus 4. R double prime is the slope of R prime. R double prime is negative, so R prime is downward sloping line. Yes. Ma'am, by slope, are you meaning the gradient of the equation? Yes. Okay. So is it steep or flat? Is it upward sloping or downward sloping? So if you have revenue function R prime gives you marginal revenue. If you have a cost function given by C prime is your marginal cost. If you have profit given by pi prime will be your marginal profit. So first order derivative always gives you marginal profit. If you have a sales function S prime is the rate of change in sales. That if you sell for another day, what will be the change in sales? Will it increase or will it decrease? Will it have a positive value or negative value? Positive value means the sales will increase if I sell it for another day. Negative value means the sales will decrease. Okay. So any first order derivative gives us either rate of change or the marginal value. So let's say that given demand function Q is equal to 2 minus 3P, or let's write it the other way. P is equal to 3 minus 2Q. Okay, we have inverse demand function. Inverse demand function. So first, find the revenue. Revenue is price into quantity. Okay, revenue formula is price into quantity. Substitute the value for price. Okay. Next, find the marginal revenue. Marginal revenue means you find R prime, so 3 minus 4Q. So from the demand function, we can go to the revenue function, and then we find the marginal revenue function. Now notice, demand function is 3 minus 2Q, marginal revenue is 3 minus 4Q. Slope of the demand function is minus 2. Slope of the revenue function is minus 4. Okay. Both of them are starting at 3. So if I draw the diagram, if this is demand function, my marginal revenue functions will be here. Both starting at 3. Here, demand function is 3 minus 2Q, slope is minus 2. Marginal revenue is 3 minus 4Q with slope minus 4. So demand function and marginal revenue are related in this way, that marginal revenue will have double the slope of the demand function. Now let's look at the next question.
what is the value of MR at the production level of Q is equal to, what was it, 3 minus 4Q? Q is equal to 0.5. So we know MR is 3 minus 4Q. So 3 minus 4, 0.5, which is 1. So next question is, if quantity increases by 2 units, what will be the change in total revenue? So this value that we get, marginal revenue equals to 1, we can interpret this that at the production level, of 0.5 unit, and increase in production by 1 unit will increase revenue by 1 unit. So this 1 unit that is showing us that you're already producing 0.5 units. If you increase the production by another unit, the total revenue will increase by this 1 unit. Okay, this is how we interpret these marginal values. Now, my next question is that if in Q increases by 2 units, what will be the change in total revenue? So change in total revenue is marginal revenue into change in Q. So marginal revenue is 1, change in Q is 2 units. Total revenue will change by 2 units. (0.5) multiply হবে না তো, Q আমি বলছি 2 ইউনিট চেঞ্জ হচ্ছে। ম্যাম আগেরটার ইন্টারপ্রিটেশনটা ম্যাম কি বললেন? We found the marginal revenue at the production level of 0.5 units. So you are already producing 0.5 units of a product. So at that production level, if you increase the production by 1 unit, 1.5 থেকে 1.5 হয়ে গেল, then your total revenue will increase by 1 unit. এই যে এখানে যে 1টা পেয়েছি এটা। ওকে ম্যাম। ম্যাম 4 নাম্বার কোশ্চেনটা একবার একটু যদি So the value of marginal revenue shows you change in total revenue if production changes by 1 unit. তাহলে আপনি ঐকিক নিয়ম করেন, প্রোডাকশন এখন 2 ইউনিট চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাহলে কতটুকু মার্জিনাল রেভিনিউ ভ্যালু হবে? 2। সো মার্জিনাল রেভিনিউ 2 ইউনিট হওয়া মানে টোটাল রেভিনিউ আপনার ওই পরিমাণ বাড়ছে। ইয়েস ম্যাম। সেটাই দেখিয়েছি।
Okay. This one. So chapter 4 in Yanjax, you can look into the applications, okay, for this formula, I mean, to check out the, or you can do the practices, okay. So chain rule, product rule, okay. So see question number 10, you have the demand function given by these. So find the marginal revenue for each of these demand function. You can try this. Okay, you can try this not elasticity further. Yeah, here. So if the demand function is 100 minus 4Q, find expression for TR and MR. Hence, estimate the change in TR brought about by a 0.3 unit increase in output from a current level of 12 units. So you have this equation, find TR and MR. Yes, ma'am. Okay. So now the question is that you have to find or estimate the change in total revenue if quantity changes by 0.3 unit from the current level of 12 units. That means you put Q equals to 12 in your total marginal revenue. Okay. So you have P is equal to 100 minus 4Q. Revenue is this. Okay. Now at Q equals to 12, how much is the marginal revenue? 4. So if Q change in TR is R prime into change in Q. So R prime is 4, change in Q is 0.3. So this is 1.2. Yes, ma'am. Same way, if you have cost function,
Do they have cost function here? Right. So they have average cost function and they want to find the marginal cost function. Okay. So 15 by Q plus 2Q plus 9. So total cost is average cost into Q. Okay. So multiply this by Q. ম্যাম এটা কি 10 নম্বর অঙ্কটা? Dash number. Then marginal cost is TC prime and what they are asking for. Okay, that's what they just wanted, that you have write down the expression for marginal cost function. Any question? Okay, so just go to this book, Yanjak's chapter 4. Okay, look at the practices. There are worked out problems. So go through this. We'll try some more examples in the next class. Okay, so just go through the examples. They have already been worked out. They have worked this one out, that they are given the average cost, then they have found the total cost. From the total cost, they have found the marginal cost. Okay. And then they found the value of marginal cost and use that value to find out what will be the change in total cost if output changes. Any other question? ম্যাম কস্ট ফাংশনে কি জাস্ট এই দুইটাই ম্যাথ থাকবে, মানে টোটাল কস্ট আর হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট? আপাতত দুটোই থাকছে। ওকে ম্যাম। ম্যাম জি ম্যাম আমাদের কুইজে তো আগের ক্লাস পর্যন্ত যে ম্যাথগুলো করানো হয়েছে তাই না? জি জি, জি আজকে ক্লাসের এগুলো নেই কুইজে। ওকে জি ম্যাম। জি বলেন।
কে হাত তুলেন? ম্যাম ভুলবশত হয়ে গেছে ম্যাম, প্রেস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ম্যাডাম জি, ম্যাডাম ওই যে অফিস আওয়ারটা দেওয়া আছে ওই অফিস আওয়ারে আমার ক্লাস আছে ম্যাডাম, তাই আমি এছাড়া কোন সময় ম্যাডাম ইয়ে করতে পারবো? আপনার যখন প্রয়োজন পড়বে আপনি আমাকে মেইল করবেন। যেমন ধরেন আপনি অন্যান্য দিন আপনার কয়টা পর্যন্ত ক্লাস বুধবারে? বুধবার ম্যাডাম 3:10 থেকে ম্যাডাম। 4:50 পর্যন্ত। জি জি ম্যাডাম। তা আপনার যখন প্রয়োজন পড়বে আপনি মেইল করবেন যে আগামীকাল বা এর পরের দিন আপনি একটা ডেট দিয়ে দেবেন। আমি চেষ্টা করব যে আপনার ডেট দেওয়ার সাথে সাথে আপনি একটা দিবেন যে আপনার এতটা পর্যন্ত ক্লাস আছে, তখন আমি আপনাকে একটা টাইম দিয়ে দিতে পারবো ওই দিন জি ম্যাডাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে। ঠিক আছে। আপনি যদি আমার সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নেন সেটা হলে আপনার জন্য সুবিধা হবে। জি ম্যাডাম ঠিক আছে। জি ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ওকে ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।